So hello everyone, we have started with dental products. So we have seen the number of products or which are used for the dental use and for the caring and hygiene and maintain proper hygiene, deodorizing and cleaning. That products we are used which comes under the dental products. We have seen the ideal characteristics for the dental products. Then we have seen one more concept, what is dentifrices. In that we have seen one compound, that is calcium carbonate. So in that we have seen all the prescribed format details of calcium carbonate. Then one more point we have seen over here, that is dental caries. So this is an important point as compared to your syllabus concern. So they will ask, what do you mean by the dental caries, or explain the therapies for the dental caries. So such kind of question will be seen. So you have to explain over here what is mean by dental caries. Okay, then we have to give the treatment. So what you will write in the treatment I will explain in the later on, but in that you have to write what is dental caries, what are their symptoms, why it is happen, and what is the prevention or prophylaxis measures that you have to write. And next you have to write what kinds of treatment. In that you can write the monographs, for example sodium fluoride and all. So that I will going to explain in this in my next slide. Okay, so in that manner you have to write. So up to this, that is dental caries and their symptoms and prevention of prophylaxis, that we have covered it in my last lecture. Now we will see the role of fluorides. So now I am talking in the same point, that is dental caries. Okay, so for today's dental caries is our point, right? So in this regards we have to know what is the role of fluoride against that particular dental caries. आता dental caries म्हणजे काय तुम्हाला समजून गेलेलं आहे, बरोबर आहे. तर त्या डेंटल केरीज कशा होतात, का होतात आणि त्याचे प्रिव्हेन्शन्स काय काय आहेत हे आपण लास्ट सेशनमध्ये बघितलं आहे ऑलरेडी. आता प्रिव्हेन्शनमध्ये फ्लोराईडचा रोल काय आहे हा आपण इथे बघूया. आता जर तुम्हाला आठवत असेल तर मी लास्ट सेशनमध्ये तुम्हाला एक सांगितलं होतं की दीज आर फ्लोराइड्स विच हॅव ॲब्रेसिव्ह इन नेचर, राईट्स. Somewhere it is written over here that it's abrasive property it is required. If you remember that lecture, you will get understood. Okay, so in that I have mentioned, so these fluorides have abrasive property, right, and that's we required to maintain our cleaning and hygiene of our teeth. Okay, so that will not allow, or this is one property that will reduces the dental caries, right? So that's why we have included this fluoride as the dental treatment in a dental treatment, or we use these fluorides in our formulations like your toothpaste and powders. So आपण ह्याच्यामध्ये हे fluorides वापरत असतो, right? So fluoride is an iron, is trace material which occurs in our body, right? So this part might be so it is generally adequately obtained from food and water. So this is a major source for the fluoride. So it can comes from the foods or it can comes from the water. So in some part of the world the groundwater is totally lack of fluoride. In such places occurrence of the dental caries has been becoming alarming in proportion. So जर तुम्ही बघितलं तर वर्ल्डमध्ये अशा काही प्लेसेस आहेत जिथे, जर इथे तुम्हाला मी काय सांगितलं की फ्लोराईडचा मेजर सोर्स काय आहे, फूड आहे आणि वॉटर आहे, बरोबर आहे. पण वर्ल्डमध्ये अशा काही प्लेसेस आहेत जिथे फ्लोराईड कंटेंट कमी आहे. तर त्याच्यामध्ये काय होतं की जी बेसिक रिक्वायरमेंट आहे फ्लोराईडची बॉडीसाठी ती रिड्यूस होते, बरोबर आहे. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला फ्लोराईड्स एक्सटर्नल प्रोव्हाइड करायला लागणार आहे, बरोबर आहे. एक्सटर्नल अप्लाय करायला लागणार आहे फ्रॉम अवर फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स. इन दॅट अवर डेंटल प्रोडक्ट इज द सोर्स, राईट. एव्हरीवन गेटिंग माय पॉइंट. नाव वन मोर केस स्टडी आय वॉन्ट टू डिस्कस ओव्हर हिअर. सो इन सेकंड सेमिस्टर यू हॅव एन्व्हायरमेंटल सायन्स, राईट. सो त्याच्यामध्ये मी एक्झाम्पल लास्ट टाईम दिलं होतं. जर ह्यावेळी सेम सब्जेक्ट माझ्याकडे असेल तेव्हा मी तुम्हाला एक सायम्युलेशन देईन त्याच्यावरती. जर तुम्ही बघितलं, जसं मी तुम्हाला इथे सांगितलं की वर्ल्डमध्ये अशा प्लेसेस आहेत जिथे ग्राउंड वॉटरमध्ये फ्लोराईडचं कंटेंट
नाही आहे किंवा खूपच कमी आहे जे बॉडी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करू शकत नाही आहे, राईट. सिमिलर कंडिशन बिकॉज ऑफ द पोल्युशन our the largest river of our country, that is Ganga, has have become much more polluted. आता पोल्युशनमुळे गंगा रिजनमध्ये जे आजूबाजूला जे असोसिएटेड विलेज आहेत जिथून ही गंगा वाहते, राईट, फ्लो आहे, त्या बाजूच्या सगळ्या जवळपास एरियामध्ये जे ग्राउंड वॉटर सोर्सेस आहेत आपले, ह्याच्यामधलं फ्लोराईड कंटेंट ऑलमोस्ट लॉस झालं आहे, राईट. सो वर्ल्डमध्ये जाण्यापेक्षा आपण आपल्या कंट्रीतलं मी एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो की बिकॉज ऑफ धिस देर इज अ ग्राउंड वॉटर विच हॅव अ व्हेरी लेस ऑर नॉट कंटेंट ऑफ फ्लोराईड इन दॅट पर्टिक्युलर वॉटर. सो व्हॉट इज द कॉन्सिक्वेन्स? फ्लोराईड जर नसेल तर व्हॉट आर द कॉन्सिक्वेन्स फॉर दॅट? सो ॲडिशन ऑफ द फ्लोराईड टू द म्युनिसिपल वॉटर, दॅट इज वन पार्ट. सो इफ वी डिड नॉट रिसीव द फ्लोराईड from these sources like our water and food, it will not fulfill our body requirement and it will go the starts the decaying of our the teeth. So त्याच्यामध्ये मेजर इश्यू काय आहे की जिथे जिथे हा फ्लोराईड कंटेंट वॉटरमध्ये कमी आहे तिथल्या लोकल पीपल्सना हा मेजर ऑब्झर्वेशन आलं आहे आपल्याला की त्यांचे टीथ डिकेट होत आहेत किंवा डेंटल केरीज ऑब्झर्व झाले आहेत त्यांच्या टीथमध्ये, राईट. सो दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज प्रॉब्लेम बिकॉज फ्लोराईड इज नॉट प्रेझेंट इन देअर ड्रिंकिंग वॉटर, राईट. सो दिस कंडिशन इज नाव हॅपनिंग इन अवर some places like polluted river, and in that condition we have to supply the fluoride by the another way. So what we do? So we have to go addition of fluoride to the municipal water supply, which is known as fluoridization, which is able to help reducing the prevention of dental caries. अशा कंडिशनमध्ये आपण काय करतो, जे म्युनिसिपल वॉटर तुमच्या घरामध्ये येतं त्याच्यामध्ये आपण फ्लोराईड मिक्स करतो त्या पर्टिक्युलर टँकमध्ये, त्याला आपण काय म्हणतो, फ्लोरिडेशन, राईट. सो ही प्रोसेस आपण करून घेतो त्या पर्टिक्युलर वॉटरला आणि ते सप्लाय तुमच्या फ्लोरिडेटेड वॉटरमध्ये तुम्हाला म्युनिसिपल वॉटरमधून मिळून जातं. सो विच विल रिड्यूस द डेंटल केरीज और विच विल प्रिव्हेंट्स द डेंटल केरीज, राईट. सो yes, this is not true because those who have received slow or continuous injection of fluoride may suffer from mottling and of the teeth, which increase the density of bone, then gastric disturbances, then muscular weakness, convulsions, and even heart failure. So due to the beneficial effects of the treating dental caries, it has some types of osteoporosis, then fluorides, and which used in a dental practice, right. So हे जे आपल्याला फ्लोराइड्स प्रोव्हाइड करायचे आहेत हे एका पर्टिक्युलर कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये प्रोव्हाइड होते आहेत, तुमच्या बॉडीला रिक्वायरमेंट आहे की नाही आहे, ओके. जर हे कमी झाले दॅट विल chances of producing dental caries or dental decays, right. If they increases, if it increases, it will start the mottling of the teeth. So we have to balance the content of fluoride in our body, right. The consequences are mentioned over here in your screen. So when a fluoride having a salt or solution, it is taken internally and it is rapidly or radially absorbed and transported to deposited in the bone or developing a teeth, and remainder gets excreted by the kidneys. So आपल्याला जर फ्लोराईड सिंगल ॲज अ इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड किंवा आयन आपल्याला द्यायचं नाही आहे, आपल्याला काय द्यायचं आहे, त्याला एक साल्ट फॉर्मेशनमध्ये द्यायचं आहे. कारण आपल्याला माहिती आहे की जर फ्लोराईड साल्ट बरोबर जर असेल, if having fluoride having a salt, it has when we take internally it shows a good absorption, right, and it is well transported and deposited in our bones, which helps for the developing teeth and the excess amount which is well excreted with the kidneys, बरोबर आहे. सो ह्याच्यामुळे काय होतं की जो एक्सेस अमाऊंटचा जो फ्लोराईड आहे तो आपण रिमूव्ह आउट करू शकतो, बरोबर आहे. म्हणजे जे एक्सेस अमाऊंटचे जे त्याचे साईड इफेक्ट्स होते ते आपण रिड्यूस करू शकतो, का तर तो फ्लोराईड साल्ट बरोबर मिक्स आहे, ओके. सो दिस इज अ इम्पॉर्टंट पॉईंट. सो वी आर नॉट प्रोव्हाइडिंग द फ्लोराईड इन अ सिंग्युलर फॉर्म, वी विल गोइंग टू हॅव अ साल्ट फॉर्म, राईट. So a small quantity of fluoride thus becomes necessary to prevent
caries. So however, if more quantity of fluoride is ingested in a caries to the bone and teeth and gives a molted enamel known as dental fluorosis. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की आपल्याला स्मॉल क्वांटिटीमध्ये दिलं तर बेनिफिशियल आहे, पण जर लार्ज क्वांटिटीमध्ये दिलं तर काय होऊ शकतं, इट शोज सम काइंड ऑफ डिपॉझिशन और मोल्टेशन ऑन युअर इनॅमल. मीन्स वॉट, तुमचे जे टीथ आहेत हे तुम्हाला कुठेतरी असं मोल्टेड टीथ किंवा येल्लो सपोज टू बी हा तुमचा टीथ असेल, राईट. सो त्याच्यामध्ये तुमच्या याच्यावरती कुठेतरी असे येल्लो पार्टिकल्स किंवा असं येल्लो डिपॉझिशन वगैरे तुम्हाला इथे दिसू शकतं. ओके, सो दॅट इज द साईड इफेक्ट ऑफ एक्सेस अमाऊंट ऑफ फ्लुराइड्स अँड डिपॉझिशन ऑफ ऑन युअर टीथ विच इज known as dental fluorosis. So this is one more side effect, right? So we have to make them a salt form. Because of that it will excreted from the kidney because it is in a salt form. So it is possible to administer fluoride by two routes. First one that is orally and topically. आता जर तुम्ही बघितलं तर आपण ते ओरली पण घेऊ शकतो, टॉपिकली पण घेऊ शकतो. सो द यूज ऑफ फ्लुराईड ऑफ पब्लिक वॉटर सप्लाय हॅज बीन द मोस्ट कॉमन अँड इफेक्टिव्ह वे फॉर ओरल ॲडमिनिस्ट्रेशन. जसं इथे तुम्हाला मी सांगितलं की आपल्याला काय करायचं आहे, फ्लुरिडेशन करून घ्यायचं आहे. वॉटर सप्लाय म्हणजे जे म्युन्सिपल वॉटर असेल त्यांना त्याच्यामध्ये आपण फ्लोराईड मिक्स करायचं आहे आणि ते आपण म्युन्सिपल वॉटरमधून पब्लिक सप्लाय वॉटरमधून आपण प्रोव्हाइड करायचं. ते आपलं काय झालं, ओरल ॲडमिनिस्ट्रेशन झालं. आणि टॉपिकल, सो व्हेन if you apply that particular fluoride with a particular dental product. आता डेंटल प्रोडक्ट कुठले आहेत हे आपण ऑलरेडी लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलं आहे. सर त्याच्यामधून जर आपण डेंटल प्रोडक्टवरून जर त्याला आपण दिलं, सो दीज आर द एक्सटर्नल प्रिपरेशन. सो दॅट आय कॅन से दीज आर द नेक्स्ट रूट, दॅट इज अ टॉपिकल रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो दीज आर द टू रूट्स फॉर द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लुराईड टू द बॉडी. सो we can provide them, it is by the drinking water or fruit juices as a concentration about 1 ppm per day. So this is the concentration. Then sodium fluoride tablet or sodium solutions of the sodium fluoride in a dose of 2.2 mg per day we can use for topical application. 2% of solution is generally used on the teeth. So when any dental product we are going to manufacture it, the application should be the 2% solution. Okay, so these are the some dose related concept of your fluoride, right? Now, so I hope now you understood the concept of your fluoride or role of fluoride in dental caries, right? Now the next point, that is a phosphate. Then inorganic phosphate has been found to be useful in reducing dental caries. The phosphate ions are needed to a stronger bone as well as a healthy tooth. So it also helps or plays an important role in the cleaning action of tooth. So this is a part that clearly indicate that if you have a phosphate ion, it is definitely make a bone stronger as well as a healthy tooth. So this is a requirement of my bones and tooth for as a phosphate. So also phosphates play an important role in a cleaning action and tooth. Now we have understood in a dental caries my fluorides are required and my phosphates are required, right, to maintain my healthy tooth. Okay, so up to this you have understood the dental caries. Now fluorides as a treatment and phosphates in their roles in dental caries. Now we will straight away move toward the anti-caries agent. म्हणजे कॅरीज जे डेंटल कॅरीज होतात त्याच्यासाठी आपल्याकडे कुठली ट्रीटमेंट आहे, आपण कुठले इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस यूज करू शकतो ज्याच्यामुळे आपण डेंटल कॅरीज अवॉइड करू, right? So anti-caries agent, those who are prevent dental caries and do tooth decay, for example sodium fluoride, sodium monofluorophosphate or stannous fluoride. So these are the some examples for the anti-caries agent. So जर तुम्हाला एक्झाम्पलमध्ये जर त्यांनी क्वेश्चन एक्झाममध्ये क्वेश्चन विचारला की एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट फॉर अँटी-कॅरीज एजंट, सो तुम्हाला अँटी-कॅरीज एजंट लिहायचं आहे, त्याच्यामध्येच तुम्हाला रोल ऑफ फ्लुराईड पण लिहायचं आहे, रोल ऑफ फॉस्फेट पण लिहायचं आहे आणि अँटी-कॅरीज एजंट लिहायचे आहेत. आता अँटी-कॅरीज एजंट लिहिताना हे एक्झाम्पल द्यायचं आपल्याला, सोडियम फ्लुराईड पण देणार आपण, स्टॅनस फ्लुराईड पण देणार. आता सोडियम
फ्लोराईड मी ॲज अ एक्झाम्पल देणार तेव्हा ही जर क्वेश्चन जर 10 मार्क्ससाठी असेल किंवा 8 मार्क्ससाठी असेल तर मी हे सगळे डिटेलमध्ये लिहिणार. ओके, फॉर एक्झाम्पल द टोटल मोनोग्राफ ऑफ सोडियम फ्लोराईड. सो नाव वी विल गो विथ अँटी-कॅरीज एजंट, दॅट इज फर्स्ट वन, दॅट इज अ सोडियम फ्लोराईड. आता तुम्हाला सांगितलं मी मगाशी की फ्लोराईड आपण सिंग्युलर फॉर्ममध्ये देत नाही आहे, त्याला आपण कशामध्ये देतो आहे, साल्ट फॉर्म बरोबर देतो आहे. बरोबर आहे, आपण हा फ्लोराईडला कोणाशी अटॅच करतो आहे, साल्टशी अटॅच करतो आहे. का तर तो इझिली ॲब्झॉर्ब होतो, डिस्ट्रीब्युटेड होतो आणि इझिली एक्सक्रिटेड होतो. म्हणजे एक्सेस अमाऊंट ऑफ फ्लोराईड विल नॉट प्रोड्यूस साईड इफेक्ट इन आवर बॉडी. दॅट्स वाय आय हॅव मिक्स विथ अ साल्ट, सो इट इज अ व्हेरी लेस side effecting to my body. That's why it is a sodium fluoride. Okay, now molecular formula for sodium fluoride, that is NF, very easy to remember, molecular weight 41.99 gram. Then synonyms for the sodium fluoride, that is chemifluor or natrifluoridium. So these are the synonyms for the sodium chloride. Then the limits for the standard, so sodium fluoride contains not less than 98% and not more than 102% ऑफ सोडियम फ्लोराईड कॅल्क्युलेटेड ऑन ट्राईड बेसिस. हे तर तुमचं सेंटेन्स कॉमन आहे. आता स्टँडर्ड्स तुम्हाला एक्झॅक्टली कळलं असेल जेव्हा तुम्ही असे करणार आहात. बरोबर आहे, असे तुम्ही PAच्या प्रॅक्टिकलमध्ये परफॉर्म केलं आहे. प्रोसिजर मी दरवेळी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो प्रत्येक एक्झाम्पल अंडर. बरोबर आहे, तर जेव्हा तुम्ही असे करणार तो असे तुमचा कुठे असला पाहिजे, दॅट इज शुड बी द 98% to 102%. So this will be your range of standard. If you receive these assay, then I can say this is a standard sodium fluoride I can use or within the limit as per the IP standards, right? So this is my standard for sodium fluoride. Then we will directly see the methods of preparation. So there are two methods of preparation, so as you see on your screen. So first one, it may be prepared by neutralizing hydrofluoric acid with sodium carbonate. आता आपल्याला काय दोन कंटेंट लागणार आहेत, हायड्रोफ्लोरिक ॲसिड अँड सोडियम कार्बोनेट. आता जर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रत्येक वेळी रिॲक्शन जर लक्षात घ्यायची असेल तर एक सिम्पल ट्रिक तुम्हाला सांगतो. पहिली गोष्ट म्हणजे इथे तुम्ही काय लक्षात घेणार आहात, त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. आता मॉलिक्युलर फॉर्म्युला हा तुम्हाला कंपल्सरी लक्षात ठेवायचा आहे. सोडियम फ्लोराईड एक्झाम लक्षात आहे, सोडियम म्हणजे काय Na असणार आहे आणि फ्लोराईड म्हणजे काय F असणार आहे. याच्यावरनं तुम्ही लक्षात ठेवू शकता NaF हा त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे. आता केमिकल रिॲक्शनकडे या इथे मेथड प्रिपरेशन. ओके, म्हणजे मला काय करायचं आहे, ॲट द एंड माझ्याकडे असा प्रोडक्ट असला पाहिजे की ज्याचं मॉलिक्युलर फॉर्म्युला NaF असणार आहे. राईट, म्हटल्यावरती मी दोन असे इन्ग्रेडियंट घेणार की ज्याच्यामध्ये सोडियम कंटेंट असेल आणि एक फ्लोराईड कंटेंट असेल. फॉर एक्झाम्पल आता मला मेथड ऑफ प्रिपरेशन पहिली आहे, त्याच्यामध्ये मी हायड्रोफ्लोरिक ॲसिड यूज करेन, म्हणजेच काय हायड्रोजन फ्लोराईड, दॅट इज 2 मॉलिक्युल ऑफ HF. आणि दुसरं काय मी यूज करणार ज्याच्यामध्ये सोडियम कंटेंट असणार आहे, म्हणजे काय सोडियम कार्बोनेट. बरोबर आहे, सगळ्यात सिम्पल आहे जो आपण यूज करतो. सो आय विल यूज वेन it may be prepared by neutralizing hydrofluoric acid. So 2 molecule of hydrogen fluoride I will take as a hydrofluoric acid, and second one I will add it mixed with a sodium bicarbonate. So I will make this reaction, that is hydrogen fluoride with sodium carbonate. In this I will form a sodium fluoride, that is 2 molecules of NaF plus water is released and carbon dioxide is released, right? So these are the chemical reaction for your method of preparation. So it is very simple, right? Then second method, it is employed for the formation of sodium fluoride, is double decomposition of calcium fluoride with sodium carbonate, while insoluble calcium carbonate can be removed by the filtration, right? So what you will go, I will take the calcium fluoride, right? जसं आपण इथे काय जर बघितलं, दोन्ही मेथड्स ऑफ प्रिपरेशनमध्ये जर बघितलं, पहिला आपण हायड्रोजन फ्लोराईड यूज केलं होतं, आता ह्या कंडिशनमध्ये कॅल्शियम फ्लोराईड यूज करतोय, राईट? सो इन दिस second methods of preparation, what is the basic difference is that this hydrogen fluoride is replaced with calcium fluoride. So that is the basic difference is over here, and it will react or it will get double decomposed or
double decomposition of calcium fluoride with sodium carbonate. So now it will get double decomposited, that calcium fluoride with sodium bicarbonate, which will form the two molecules of sodium fluoride with calcium carbonate, right? So in this method, in second method, we can achieve the two inorganic compound. First one, that is the sodium fluoride, and second one, that is the calcium carbonate. So this reaction you can write in calcium carbonate as well, because it forms the calcium carbonate over here, right? So this single reaction you can use in both the method of preparation, that is also I can accept, right? So this is the second method for the method of preparation. Now we will see the properties for the sodium fluoride. So it occurs as a colorless, odorless and white powder. It is similar with almost all your previous inorganic compounds, and it is soluble in water but insoluble in alcohol, right? Then it aqueous solution that corrodes the glass bottle and should be stored in a Pyrex bottle. So whenever you have to store that particular sodium fluoride, you have to avoid such kind of that particular glass bottle. We can store this product in the Pyrex bottle. Okay. So this is the method of preparation. So these are some physical properties of my sodium fluoride. So these are the properties. Now we will see the identification test. So how we can identify that it's sodium fluoride? So you have to take 1 gram of sodium fluoride. It's placed in a platinum crucible. So as everyone knows, this is going to be a most expensive identification test, because platinum is very expensive, right? So as like your marble or glass crucible, there is a platinum crucible is there. So you have to take that particular sodium fluoride of 1 gram, and you have to take in a platinum crucible in a well ventilated hood. So you have to carry out this particular test in a ventilation hood. Okay, so as like your fumigation hood, there is a if you provide a good kind of ventilation, you can use this as a ventilated hood. So to this you have to add 15 ml of sulfuric acid. It's added and converted with a piece of clear polished glass. Then the crucible is heated on water bath for 1 hour. So you have to heat that particular this sodium fluoride with 15 ml of sulfuric acid on water bath for 1 hour. So after 1 hour, a glass cover is removed and rinse with water and wipe dry. It will observe the surface of glass have been itched. So that itching indicates there is a presence of sodium fluoride, or you can identify it. So also you can identify a 4% weight by volume solution responds to the test for the particular sodium which was present in sodium fluoride. So you can identify sodium as a salt in your inorganic compound of sodium fluoride. So these are the two identification tests. Then test for the purity, the pH of freshly prepared standard solution, it is 7.4. So the pH is 7.4. The sample of sodium fluoride is tested for the presence of impurity, which includes chloride not more than 0.12%, heavy metals not more than 0.003%, then fluorosilicate, this should be the absent, then LOD not more than 1%. So this is a common, right? So this such kind of the purity test we can or it was mentioned in the monograph of sodium fluoride. Now we will see the next step, that is assay. So it is again one of more complexometric titration, and we are going to use with disodium EDTA, right? So this is a one more complexometric titration assay procedure. So what is the procedure? Weigh an accurately quantity and dissolve in water. You have to weigh your sample and you have to dissolve in water. Then a small quantity of sodium chloride and alcohol is added to it.
Then after addition of these, the content are heated to the boiling and dropwise lead nitrate is added to a continuous stirring. So you have to boil that particular solution after adding your sodium chloride and alcohol, and you have to add lead nitrate dropwise with continuous stirring, right? So on cooling, a coagulated precipitate is filtered. So after that continuous stirring, you will found you have to cool that particular solution. So on cooling, you will get some kind of precipitation and you have to filter that. Okay, you have to separate out that residue. Then that residue wash with dilute alcohol and combined filtrate was and washing are made to titrate with disodium editate with xylenol orange as a indicated. So that particular filtrate you have get, and that washing are made, and that is to be take in your conical flask, and it should be titrate with disodium editate, and you have to use as xylenol as your indicator. Yes, so this is your process. You will get conversion of your colored solution to its color. Then at that burette reading, you have to calculate actually the assay of your particular sodium fluoride. Then after you that calculating that particular that titration, you will get the percentage purity of that particular sodium fluoride, and you have to compare with your standard. Now standard I have mentioned already in my previous slide. You can compare it and you will conclude with your results. So the next step, that is the storage. So it is kept in a well closed container. So this should be the storage condition for your sodium fluoride. So the uses, so it is used prophylactically in a dental caries. Yes, definitely, because this is the major reason why we use as a sodium fluoride in my dental caries. So it is used as a prophylactic in my dental caries, where intake of fluor ion is low in drinking water. So whenever there is a low drinking water content, fluoride content in my in my drinking water is low, that time I will use this is as a prophylactic measures. Then in 2% of aqueous solution, it is widely used as topically. So initially in dental caries we have mentioned this point. So yes, definitely this sodium fluoride as a 2% aqueous solution we can use as a topically, because this is a one more that route of administration that I have mentioned in my previous slides. Then sodium fluoride, when applied to the tooth, the fluoride get absorbed from the gum of enamel and becomes a part of enamel. The structure that is why effective in making the enamel of teeth. So this is part also we have seen what I have done actually. So when fluoride get absorbed on your tooth, right, or it is deposited on the tooth, it gives or it gets the structure of your enamel. So what is the exactly this, if this is your tooth, then when it is applied it will forms a rigid enamel, right. So हा एक enamelचा part होऊन जातो, बरोबर आहे. So this property if we get well for the artificial teeth, जेव्हा आपण artificial teeth जेव्हा बनवतो, tooth जेव्हा बनवतो artificial, त्यावेळेस आपण सोडियम फ्लोराईडचा कंटेंट यूज करतो, कारण आपल्याला माहिती आहे की तो इझिली इनॅमल बनवण्यासाठी हेल्पफुल आहे. सो दिस इज अ वन मोर ॲडव्हान्टेज और यूज ऑफ युअर द सोडियम फ्लोराईड इन मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल टीथ. Then fluoride teeth have been resistance to microorganism causing a dental caries. This part you much well known. That's why we have included as our dental product. That it reduce or it resists the microorganism which causing the dental caries. As you know that these microorganism reducing or releasing the acids, and that acids are forming cavity in our tooth, and this fluoride will not allow or which to that particular acid, right. So it resists that particular microorganism to produce the acids. That's why the dental caries can be prevented. So this is a major use of fluoride in our as a dental product. So the dose for the fluoride, that is 2.2 milligram once a day or 1.5 to 3 ppm in drinking water.
and topically that is 2% solution. So you have to remember this concentration. So this is 2.2 mg once in a day, and if you providing as a oral route in a drinking water, it should be the 1.5 to 3 ppm, and as a topical you much well known about that is 2% solution applied on a teeth. So these are the dose. So up to this we have covered it sodium fluoride. So in next session we will see the stannous fluoride as our next dental carie agent, okay, or treatment against the dental caries, right?